So guys, welcome back again to the speaking session, tips and tricks. So last part আমি যে জিনিসটার ব্যাপারে কথা বলবো সেটা হচ্ছে sometimes even if we give our best অনেক সময় কি জিনিসগুলা আমাদের হাতের বাইরে থাকে। ফর এক্সাম্পল স্পিকিং সেশনে অনেকেই এই জিনিসটা ফেস করেন যে এক্সামিনার মাইট বি বায়াস। ঠিক আছে, আপনি যে অ্যান্সারটা দিচ্ছেন ইউ ফিল লাইক ইউ হ্যাভ গিভেন ইউর 100% অ্যান্ড দ্য 100% ইউ হ্যাভ গিভেন ইজ আ সলিড 7 or 8, বাট আপনি ওটা পাচ্ছেন না রেজাল্টটা। জাস্ট রিমেম্বার উই গিভ আওয়ার বেস্ট অ্যান্ড ফরগেট দ্য রেস্ট। অন্যান্য যেসব এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর উই ক্যানট কন্ট্রোল, ওগুলো আমরা চিন্তা ভাবনা করে কোনো লাভ হবে না। অ্যান্ড দ্য রিজন আই এম সেইং দিস ইজ, অনেকে আমার কাছে বলতেছেন স্টুডেন্টরা স্পেশালি অ্যাবাউট আ সার্টেন পার্সন আইডিতে, যে হচ্ছে হলো গিয়া আপনার মার্কিংয়ে অনেক ইস্যু করে বায়াসনেস, especially some Indians, they look down upon Bangladeshi লোকজন and IDP is not taking any kind of action. ঠিক আছে, আপনি if you try to give answer that sounds modern, this person doesn't like it. ঠিক আছে, তার কাছে চোখে হচ্ছে হলো গিয়া বাংলাদেশিরা somewhere down the line, right, they play in the mud, এরকম টাইপের লোকজন। ঠিক আছে, মাছ ভাত খায়, মাটিতে মনে করেন গড়াগড়ি করে, এরা হচ্ছে বাংলাদেশি। সো এইসব জিনিসগুলো যাতে বায়াস লোকজনরা না হয়, এটার জন্য উই হ্যাভ টু রেজ আওয়ার ভয়েস। আপনারা হচ্ছে এগুলোর ব্যাপারে কয়জন রিচ আউট করছেন আইডিবিকে যে লোক দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, আপনাদের কোনো একটা অ্যাকশন টেক করা হবে। যদি এরকম আপনারা রিচ আউট না করেন দেন ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট রেজাল্টস, রাইট? সো গেস করে নেন, ধরে নেন যে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও, ওটার বেসে আপনার প্রিপারেশন নেন যে এমনভাবে আমি প্রিপারেশন নিব আমার স্পিকিং এক্সামের যে ইভেন ইফ দ্য এক্সামিনার ইজ বায়াস আই এম গোনা গেট এ গুড ইনাফ স্কোর। ঠিক আছে, এভাবে অলওয়েজ প্রিপারেশন নেবেন। যদি এরকম হয় আপনার মনে হয় যে ফর দ্যাট, অনেকেই বলে যে স্টাইলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কথা বলি স্পিকিং সেশনে, দ্যাট ইজ নট হাউ অ্যাকচুয়ালি ইউ টক টু নেটিভ স্পিকার্স, রাইট? নেটিভ স্পিকার্স এভাবে কথা বলা, মি ফ্রম মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আই ক্যান টেল ইউ, যখন ইউএসএর ডক্টরদের সাথে আমি কথা বললাম নোবডি ইজ টু স্পিক লাইক দিস। ঠিক আছে, বা অন্যান্য যে কোনো মিটিংয়ের জন্য যে কোনো টাইপের স্টেক হোল্ডার অথবা পিপল অফ লিডার্স অফ ডিফারেন্ট ইউএস সাইডে যারা, তারা কখনোই এভাবে কথা বলে না রোবোটিক স্টাইলে, অ্যান্ড দে ডু নট এক্সপেক্ট ইউ উইল বি টকিং লাইক দিস এজ ওয়েল। আপনি যদি কোনো একটা মনে করেন কেউ, আমরা কি টেকনিক শিখি যে 1-2 লাইন আমাদের এক্সট্রা বলতেই হবে সবসময়, দ্যাট ইজ নট নেসেসারিলি কেস ওয়েন ইউ আর টকিং টু ফরেন পিপল। ঠিক আছে, যখন আমরা কথা বলতেছেন একজন নেটিভ স্পিকারের সাথে, সে হয়তো এইসব না বললো ডাই মাইট, এভাবে একটা কোনো একটা কিছু বললো, আপনার মনে হয় ইয়া এসব, আপনি একটা নর্মালি অ্যান্সার দেবেন। আপনি কী বলতে পারেন, গুড ডে, হোয়াট ইউ টক অ্যাবাউট, ইটস রেইনিং, রাইট? সো হাউ ইজ ইট এ গুড ডে? ইটস আ টেরিবল ডে। আপনি ইউজুয়ালি যাবেন, বাট ইন IELTS you always have to make sure the answers are extremely over exaggerated, right? অনেক সময় আপনি হয়তো বলতে পারেন যে oh yeah thank you for that comment, it has been a great day as well. ঠিক আছে, এরকম টাইপের আপনি যখন সিলিভাবে কথাবার্তা বলি আমরা, sometimes we memorize certain things, the examiner might find okay this is good, but this is not how actually people, when you talk to them, native speakers, they speak like this, they don't. ঠিক আছে, they হয়তো শর্টকাটে অনেকে 1 or 2 লাইন অ্যান্সারগুলো দেয়, অনেকে হয়তো they use foul language when they answering. ঠিক আছে, this happens, like অনেকে আছে ফ্রাস্ট্রেটেড থাকবে, অনেক ডক্টররা থাকে কি আমি দেখি ফ্রাস্ট্রেটেড থাকে with their patients, and in the downtime when they communicate with you they might use some foul language. ঠিক আছে, এগুলো ইউজ করতে পারে। So not necessarily everybody is happy, so happy go lucky type of scenario, কিন্তু আইএলসের জন্য উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, আপনি কখনো এমনভাবে কথা বলতে পারেন না হাউ দ্য রক ইজ টকিং ইন দ্য WWE, ওরকম টাইপের আপনার প্রোমো কাট করতে পারবেন না। ঠিক আছে, যখন আইএলস এক্সামিনে পরীক্ষা দেন, আদারওয়াইজ ইট উইল হিন্ডার ইউর মার্কিংস। ঠিক আছে, আপনার টোন হইতে হবে পোলাইট, your tone, you have to be very careful not to use any type of foul language. So আমরা হচ্ছে ইনফর্মাল colloquial language ইউজ করবো না, we are going to always use formal language. So এইসব টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ইউটিলাইজ করে মেক শিওর দ্যাট ইউ আর ডুইং ইউর বেস্ট ইভেন ইন দ্য ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও। যে দেখাই আমি হচ্ছে গিয়ে কখনো ডাউন যাতে না ফিল করি এক্সামিনার এরকম কোয়েশ্চেন আস্ক করতেছে ওয়াই ইজ দিস সো ওভার কমপ্লিকেটেড, ইনস্টেড অফ দ্যাট হোয়াট উই আর গোনা সে ইজ let me deal with the hardest task that the examiner can throw at me, and at least I can be really proud যে ঠিক আছে I had a tough examiner and still I got a good enough band score. ঠিক আছে, hopefully this session has been a little bit helpful for you guys. আপনারা যারা হচ্ছে স্পিকিং সেশনে আরও বেশি ইমপ্রুভ করতে চান, check out our official Business Be Global's page, IELTS Pro. There we can find 3 different courses we are offering currently. 1 is an English foundation course and 2 are IELTS related courses. So thank you so much for tuning in. Bye.